I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family. Entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt. And this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it. It's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother, and he failed. not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. வயநாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை ராகுல் காந்தியும் பிரியங்கா காந்தியும் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். வயநாட்டில் நிலச்சரிவால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை பார்வையிட்டு அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவதற்காக நேற்றைய தினமே ராகுல் காந்தியும் பிரியங்கா காந்தியும் வருகை தருவதாக இருந்தது. ஆனால் வயநாட்டில் நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாக அவர்கள் வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. மேலும் நேற்று ராகுல் காந்தியினுடைய வயநாடு பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இது தொடர்பாக ராகுல் காந்தி தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் மிகவும் உருக்கமான கருத்துக்களையுமே அவர் பகிர்ந்திருந்தார். இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் எங்கள் எண்ணங்கள் வயநாடு மக்களோடு தான் இருக்கிறது. வயநாடு மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையுமே நான் செய்வேன் என ராகுல் காந்தி தெரிவித்திருந்தார். மேலும் விரைவில் வயநாடு வருகை தர இருப்பதாக ராகுல் காந்தி அறிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில தான் அவர் இன்று பிரியங்கா காந்தியோடு சென்று அங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகிறார். கண்ணூர் விமான நிலையத்திற்கு வந்திறங்கிய அவர்கள் இருவருமே ஒரே காரில் வயநாட்டிற்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள். அவர்கள் நிலச்சரிவு பாதித்த பகுதிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்கள். மேலும் நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்டு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டவர்களோடு ராகுல் காந்தி நேரில் சென்று அவர்களோடு கலந்துரையாடி இருக்கிறார். வயநாட்டில் சூரல்மாலா என்ற பகுதிக்கு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த மக்களை சந்தித்துதான் இருவரும் ஆறுதல் கூறியிருக்கிறார்கள். இருவரும் ரெயின் கோட் அணிந்தபடி தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட பாலங்கள் வழியாக சென்று அங்கு இருக்கக்கூடியவர்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள். கடந்த 2019 மற்றும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் வயநாட்டில் போட்டியிட்டு ராகுல் காந்தி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். ஆனால் 2024 தேர்தலில் வயநாடு ரேபரேலி என 2 தொகுதிகளில் ராகுல் காந்தி வெற்றி பெற்றதால் வயநாடு தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை ராகுல் காந்தி ராஜினாமா செய்திருந்தார். தொடர்ந்து அங்கு நடைபெற உள்ள இடைத்தேர்தலில் பிரியங்கா காந்தி தான் போட்டியிட இருக்கிறார். மேலும் வயநாட்டில் நிலச்சரிவில் சிக்கி தற்பொழுது வரை உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. 291 உயர்ந்திருக்கிறது. நிலச்சரிவில் சிக்கியவர்கள் 1500க்கும் மேற்பட்டோர் தற்பொழுது வரை மீட்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அங்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளுமே சேரும் சகதியுமாக நிறைந்து இருப்பதால் மீட்பு பணி பெரும் சவாலாகவே அங்கு இருந்து வருகிறது. தொடர்ந்து 3வது நாளாக வயநாட்டில் மாயமானவர்களை தேடும் பணியானது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலச்சரிவில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ராணுவம், விமானப்படை, கடற்படையினர், தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் உள்ளிட்ட அனைவருமே முழு வீச்சில் இறங்கி அங்கிருக்கக்கூடியவர்களை போராடி மீட்டு வருகிறார்கள். மேலும் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து வருகிறார்கள். அங்கு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உணவு, தண்ணீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவை வசதிகளையுமே அங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Did you also say മോനെ ആരാ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാണോ മോനെ ആരാ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്? His sister. He saved her or she saved him? She saved him. She saved her. And did you also get stuck at the mud? They were all in his house. They were all in his house. They are all in his house. മോനെ ചെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. He is also in the mud. But this he had to fight with somebody or he got hurt? അടിയുണ്ടാക്കിയ പോലെ ഉണ്ട് അടിയുണ്ടാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് പോയി. എന്തോ ചെയ്ത് How is it spending his time in the camp?
ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കാണാൻ വരും അല്ലേ? There are so many visitors. No, but like, does he have? What does he do? How does he? മോൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ സമയം കളയണം. Just simply sitting, seeing all the persons. And where is he sleeping? ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെ? It's a terrible tragedy for Wayanad, for Kerala, and for the nation. We've come here to see the situation. It's quite a painful experience to see how many people have lost family members, lost houses. It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, you know. So it's been quite a difficult day for me, but we are going to try and help make sure that the survivors get what is their due. A lot of them want to be relocated, so I hope the government takes that into account. There is still a lot of work to be done here. But it's a huge tragedy. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here. But it's very, very sad to see. Well, let's see. I mean, to me, this is a national disaster for sure. But let us see what the government says. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. You are connected to Wayanad. It is very deep to your heart. So how you feel after this disaster? And you are also part of this system. You are also part of this Wayanad. I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father, they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad, and I'm sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. Thank you very much. आपने ये यहाँ पे देखा है, लोगों से मिला है और राहुल जी पूरे से कनेक्टेड है. आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे इन लोगों के साथ? आपका कैसा रिश्ता है, कितना क्लोज है आप? I feel very similar to what my brother feels. We have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother, and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. And as my brother said, they've lost their entire families.
So we are here to give as much comfort and support as we can, to help in any way we can. And I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. And I think that at times like this, all of us should just do everything that we can to support our countrymen and those who are suffering. There's been a big tragedy in Himachal as well today. I think perhaps over 40 people have passed away there as well in a very similar situation. So our condolences and wishes for them also to get over this tragedy as best they can, and all our support and help to everybody. And I just have no words actually. Ma'am, there are so many people, excuse me, there are so many people who lost their whole family. Do you have anything in mind for them? So our state governments have also offered help. We are helping from here, and of course the administration here is also doing all they can. And when we're here tomorrow, we are thinking of sitting down and just charting out how many affected people there are, what all we can do, what help is coming, how much support is coming, and how we can assist, especially the children who are left on their own. So you will be staying back? Yeah, we're here. I think one thing is very clear, that everybody who has been affected, who is living in this area, most of them are saying that they don't want to go back and live in the same area, because it's not the first time it's happened there. So I think we'll have to think of some solution where they can be rehabilitated in a safer area. Yeah. Came back.